Welcome back. Let's do a recap of the 10 matches for this weekend. Arakaraka, nani atakutana nani, the 10 magical matches. 10 Brentford, English Premier League, Brentford play at home against Wolves, Aston Villa, Manchester United, Brighton, Spurs, Werder Bremen, Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim. In the Bundesliga, alafu La Liga, Sevilla will be at home against Real Betis, Real Sociedad will entertain Atletico, alafu hizi mbili ni za Serie A, Lazio, Roma, Monza, Lazio, Empoli, Monza, Roma, then Rennes versus Monaco. This is my sleep, guys. This sleep is from 6 to 10 there. 6 to 10. Hassan Juba sleep. Hii ni sleep yangu. Hii ni si sleep baya hii. Mkangai kuna shida gani? Hii ni sleep ya watu wako na do. Nakesa upati. No, sasa una bet na kama 2,000, 2,000, 3,000, 5,000. I think you better kama Nairobi weke kama 10 na upate hata 80. Utoka na kitu. Kuliko uweke na upate 6. But anyway, we never know. Labda ni sio kismat lakini hata before niangalie no hopes. Tuanze ya kwanza Brentford, Wolverhampton. Kutoka na mabao zaidi ya mawili, si ndio? Na timu ambayo angalia Wolverhampton tangu ligi anza jeshinda mechi hata moja. Brentford pia wako chini ya shinikizo, itakuwa ni mechi ambayo watafungana, lakini hapo itaingiana. Alafu Aston Villa United kuna mabao watalimana proper. Na ni mechi ambayo itaamua hatima ya kocha Ten Hag. Living on borrowed time. Nafikiri anaweza toka katu over 2.5, sio? Thank you. Brighton Spurs. Wajua kwenye ligi mtu apige maneno akashinda mechi inayofuata. So hii ni mechi ya Brighton kumuonesha. So kuna watafungana. Hapa nafikiri umegonga ndipo. Werder Bremen, Freiburg hao ni watu wa jiji. So kuna uwezekano itaingia. Stuttgart, Hoffenheim hapo pia Ujerumani zinaingiana Ujerumani. Real Betis hapa pia ni wale pa jiji itaingiana. Real Sociedad na Atletico inafaa respond after kupigwa mabao manne katikati ya wiki. Na imani kwamba before international break watapata ushindi, kwa hivyo over itaingiana. Lazio Empoli inapiga nafasi Lazio kutoka na ushindi. Monza Roma anaipa nafasi Roma 1-2. Rennes Monaco draw. Mfanye kasikia joto bwana, drone kasikia na kitame quick one. Unashinikiza sana. Iko vizuri hiyo sleep, iko vizuri. Simba sio? Angalau this time round the minimum you can get should be 7. At least utapanda na moja njoo kidogo tu. 1 moja tu. Lakini kwa hizi ni nini gani unaona kama itaenda? You know, kila mtu anaongelea sana. Of course the biggest match is this one. Aston Villa Manchester United. You know, inaweza kuwa the opposite. Watu wana expect a lot of goals, lakini ifungwe tu bao moja alafu igwame. Juu hapa Manchester United wanajaribu kuhakikisha kuwa ETH anaendelea na kazi. Villa kule wametoka mpiga Bayern na it's a big game. Nani anataka? Unajua players are not playing for but wenye klabu wanasema wanataka ETH. Wewe si mwenye klabu. And again labda before tumpe nafasi Kariuki, ukiangalia karibu 90% ya wachezaji walitoka wao jamaa Ajax ndio amewaleta. Hii ni timu yake ambayo kwa mfano wewe utokapo uende Ng'ombe FM na uchukue hii timu yetu yote hii. Yani timu kwa sababu boss Ng'ombe tunaona boss labda anapita ni weak lakini timu inataka ikusukume ufanye vizuri. So nafikiri wale vijana ambao wametoka Ajax takushika mkono Roberto kuacha red card zangu kwa bado mrima mpatie red card. Hii red card yangu Wewe ndio ulikuwa umepewa red card na Denu. Denu ati Ng'ombe nipe yangu Denu. Sasa angalia slip ya kutafuta pesa. Hiyo nyingine ni ya kutafuta ushindi. Hii ni ya kutafuta pesa. Angalia ikoje Mkangai. Lakini mnakaa pamoja, kuna kitu nimegundua for the past 2 or 3 weeks ya slip ya Juma na yako hazitofautiani sana na kuna kitu iko na tofauti. Wewe Mkangai no angalia turudishe iliyopita mlipata 1-1-1 ngoja x2 GG aje sasa wote mlipata 6 la si imepita hii pia kwa sababu mrima alifanya nini? Alikuwa anashughulikia stories zangu kwenye desk yako na kaangalia. No, lakini kwaje Mkangai? Hii ya kwanza uko sawa, itapita. Alafu United Aston Villa kuna mabao, hii itaingia first half over 1.5. Brighton Spurs mechi nyingine pia wote wana attack.
So naona walipigwa na Chelsea 4 goals Brighton wataza respond na Spurs. So Gigi itaingiana. Werder Bremen Freiburg kule Ujerumani mabao inafungwa, over itaingiana. Stuttgart na Hoffenheim 1-2 kuna moja zoka na ushindi, lakini kiwa hapa naona ni Gigi. Sevilla Betis number 1 ni tricky one, na nafikiri kwamba itaangalia Sociedad Atletico, naipa nafasi Atletico kurespond na Sociedad. Lazio Empoli, Lazio timu nzuri. Monza Roma is a good team, nafikiri hapo unaweza konga ndipo. Alafu Monaco na Rennes, hii ni mechi ya Gigi ama draw. Kwanza tuzungumzie Sociedad Atletico, hapo wamepigwa hawa. Lazio pia wamekuwa wazuri. Kwanza kwa Real Sociedad na Atletico hapo umetupa nje kabisa. Wajua kuna waamuzi ni kama kupatia Gor Mahia wakati wa Al Ahly. Surely. Honestly, lakini hii Atletico imepigwa 4-0. Mtu wa Mrima honestly. Ngoja, ilipigwa nani? Ilikuwa Champions League na ulikuwa away. Bro, Mrima kuna wako nyumbani pia. Na walishinda. Hawako vizuri. Yaani wewe unampatia Robin nafasi ya kutafuta picha zingine za nyanya. Unampa nafasi Robin hapo enda kauza nyanya. Robin amka naye kesho tena. Hii Robin yake iko namna gani? Umecheka slip ya nani? Yangu iko sawa. Umecheka slip zetu. Hebu angalia Robin. Robin. That's a legend. Robin. I know you, Robin. Angalia Robin. Legend. Hata usiende kwa Robin kwanza. Angalia. What is this? Angalia kwa pitch. Ana smile kwa hiyo picha. What is this? What is he saying? Even before we go. What is he saying? Now, it really says, Gentlemen, zitaingiana. Hapo unaona hizi mechi zote. Hakuna mwenye atapata huwa ni you see, the thing is when you're used to winning, kuna vitu zingine hazikutishi. Ukiangalia mtu kama Kariuki, the most you can do, nimeangalia dini yako, the most unaweza pata ni 5. 5. Hassan, nimeangalia pick zako, siku hizi woga inakuingia day by day. But it's okay. So, because I won last week, so nilisema, you know what, guys, I need you guys to catch up with me. I'm not going to lower myself. Ndio mnifikie. So this is what I went with, and I don't want to go because it's more than 2 goals in each game. So Cedric, I want us to talk about 2 games from this pick. Aston Villa versus Manchester United. Manchester United yesterday settled for a 3-all draw against FC Porto. Aston Villa got that historic 1-0 win against Bayern Munich. But this is a game that the entire world will be watching, knowing that if Ten Hag loses this game, it might be the end of his tenure at Manchester United. I think it's high time we really wake up the gods of Manchester United at this particular time. And also the divine intervention actually should be surrounding the aspect of, or the arena of Eric Ten Hag. Yes. Given to the aspect that he's not a bad coach according to me, but whatever that is surrounding him, is all these dark forces that are actually surrounding him, has made him to look so much so that bad. And also, as Hassan and the team actually alluded about it down there, I think he's out of control if it comes to the dressing code. Given that dressing room. Yeah, dressing room. That any coach that will be actually assuming his shoes, you might be so surprised that he will be start getting results with the same player that Ten Hag has really brought into the team. Given to the aspect that we know and the path this player have traveled from, the likes of Delete, Al-Mazrui at World Cup was really riding high. Those are not the kind of players that you can really say that they have come to fail at Manchester United and have been shining all over. So I think it's a game of a team that is really riding very high, and that in the case of Aston Villa, vis-a-vis a team that is somehow really being cagey enough, and it will be so much more cautious either to drop this game, given to the essence of what you have just permitted to. Ten Hag might be going either home or Manchester United will be narrating or writing some sort of different books to its own fan. And I think as we talk about this particular game, Aston Villa is on the card. That's Unai Emery talking much about Manchester United vis-a-vis his team, where he has said that it's a team that he needs actually to invest a lot of his energy to find a way of beating it. It's a kind of a psychological game. And we all understand that Aston Villa, it's so high at the moment. You can't necessarily compare to Manchester United. But equally, Manchester United has good players, if well assembled and maybe
given coming to this particular game with a proper state of mind, they can as well as grind some goals. Brighton versus Spurs on Sunday at around 6:30 p.m. promises to be a game full of goals. Two teams playing so high, you rather don't understand which kind of style that each team will be deploying to this, because we have watched them and we know Brighton actually how they lost against Chelsea is simply because they are trying actually to raid Chelsea into their backyard, forgetting that Chelsea can really get them at the back. Yes. Similarly, we have seen Spurs and they are proud about Playing it. the highlight. Players actually, they're embracing it. Kulusevski at the end of that particular game after beating Manchester United, he was like, that's our style. Even if we are down like to nine men, we can still press high. Yes. So they enjoy pressing high. There are two teams that will be meeting each other with a high pressing kind of game, of which, and again, to us, really sitting back into our coach, we enjoy that kind of a game because a game of end to end, to an essence that team will be looking for goals. But and again, just similarly to Manchester United, one of this team is riding currently high, and that is Tottenham. Yes. Vis-a-vis a team that actually has been soaking in goals. Remember, Brighton suffered their first defeat against Chelsea. Against Chelsea. Yes. And it literally tells you that Spurs will be coming to this game with a competitive kind of mindset, given that it has not lost in the last 6 matches. So it's a kind of a game that if you want actually to really tread carefully into it, you can side in the side of, though they will be away from home, the side of Spurs. Yes, so we've seen Hassan Juma's sleep, we've seen Kariuki's sleep, we've seen my sleep for the weekend. So they know, Tutoye sleep is a weekend. Now, Cedric, there's something that I want us to talk about. FC Leopards went to benchmark in Tanzania. They went to visit Yanga to see, whether the model they have can work with the FC. But what are your thoughts on that? It's quite surprising with the age that I've amassed in this planet of ours, Robbie. I've actually grown up associating FC Leopard with other teams in South Africa coming to benchmark at our den. And I literally draw my minds back then into the early 90s when I was still young. I would sit actually next to my dad's radio just to listen how FC Leopard was tormenting teams around, the likes of Omar Shaban, John Busolo, that particular team. Yes. And it used to have the Wilberforce Mulamba. It used to have teams that you would actually circle our minds and break that image vividly into our minds as if we were watching it on a screen. Yes. Those screens were not there. Currently, as it is, I think it's 30 years down the line, 30 years down the line. And again, so surprised that the team that would come to benchmark at our den are the team that are investing at our code. Okay, it's not a bad thing. Yes. And I may say that because now we must accept. You know what's surprising? They know. Can we see what Hassan has on? Hassan amevaa jezi ya Yanga, but sijaimwona amevaa jezi ya FC. Siulize kwa nini bado? Hizo tutakuja baadaye. Yes, Cedric, we continue. Of course, that is Yanga's jersey that Hassan has on. Yes, Cedric, we will continue with this conversation. Now, what do you think that FC will learn from there? You see, first is a model that encircles management. What actually that has really bring that much a massive revenue into the club, and also the winning mentality. If I were actually the FC technical bench, the first aspect, even before the younger comes to really teach me around how to manage my game, is first to instill the winning mentality in the team. Because any given, and we have seen the permutation and the formula that actually draws fans back to the pitch, is that if any team started winning, the psychological impact of it is that fans will start following up the team. And that has been actually the methods and the formula of FC Leopard fans. If I go there, I will actually be asking to understand how comes just unveiling of jersey, unveiling of players at Yanga actually draws in much revenue than what happened to FC Leopard, what actually circles around. And you guys happen to understand, it's a community club, yes. Just similar to FC Leopard. Okay, the corporate thing as they do thing can really necessarily work, but to bring back people who really pumps money into that corporate, which are now is the fan base. Well, very, very impressive thoughts, Cedric, right there. Now, Mkangai, Hassan amevaa jezi ya Yanga. Wewe naona umevaa SM. Does that mean Shauri Moyo? Hata si Ngote all-time top scorer. It's SM Shauri Moyo. Now, Mkangai, Shabana walikuwa anacheza. I know this is something that you have to talk about. And Eshtemi ashaiongelea amesema we have to ask the right questions when it comes to this. Why the match officials
did not take part in that game. They had to boycott it. So, Mkangai, sijui maoni yako ni yapi hasa na kiendelea? Na Robi wanasema kwamba kile linafanyika katika mpira wa Kenya tunatibu dalili si ugonjwa. Tumeona katika uwanja wa Ulinzi Complex viti vikivunjwa na viti vinavunjwa, kuna faini ambayo inatozwa Shabana. Baada ya kutozwa tunaambiwa kwamba mechi Shabana nyumbani hakutakuwa na mashabiki. Siku moja kabla ya mechi kuna mashabiki ambao wanaambiwa kwamba wataingia uwanjani. Ni ukosefu mpangilio kwa sababu ile security ambayo ilikuwepo mapema bila mashabiki ni tofauti na ile itakuwa na mashabiki. Kwa sababu ni kama hakuna mashabiki uwanjani, amehitaji kuwa na security. Alafu wanasemekana wale waamuzi ambao katika uwanja wa Ulinzi Complex walitukanwa karibu wapigwe. Kwa hivyo wale wanaogopa kwamba kama wenzetu karibu wapigwe na sisi hatuna security, mbona tuingie tupigwe pia uwanjani ndiko kule Shabana. So nafikiri ili ni jambo ambalo nafikiri kwamba home team inafaa iwajibike. Alafu shirikisho la soka nchini FKF mechi high risk kama AFC Leopards, Gor Mahia, Shabana ni mechi ambazo zina mashabiki wengi. Ni mechi ambazo zinafaa tujaze askari uwanjani kwa sababu ya kuleta usalama. Kwa nafikiri mashabiki hawana makosa, wachezaji wana makosa, lakini mpangilio mbao shirikisho la soka ama usimamizi wa ligi pamoja na home team, na nafikiri kwamba Shabana inafaa pia wajifunze. Tusio tu kurusha na kuvunja viti viwanjani. Lakini si mashabiki ndio walivunja viti wakarusha. Hata kuna askari alipigwa mwanajeshi, lakini nafikiri wanasema refa aliongeza muda mwingi kupita ambao alikuwa ameweka, wakafunga kuongeza dakika 5, wakafunga dakika 96. So nafikiri kwamba inafaa kuna suluhu, si kutumia nguvu. Just briefly, I don't know, it's regards to what Robi asked Cedric Msumba. Do you feel FC Leopards going to, the senior most team, going to Tanzania, to benchmark? Do you think that's the way to go? I think it is a reverse psychology where I sit, because look in the yesteryears, that is between 2013 heading to 2016, their whereabouts. I think the Kenyan leagues were at peak, and most of the Tanzanian teams were coming to Kenya to play those friendly matches and even some of the tournaments. So where did the rain start beating us? Are we going to learn where those people had already come to learn us from? It's not adding up. Mimi niliwatangulia, nilienda Tanzania, Yanga nikapatiwa jezi. Sasa mimi nilivaa jezi ndio FC wanachangamka. Ngoja tu tukajifunze mawili matatu. Alafu unajua pia Yanga na sisi wa Pwani kuna ule udugu ndio maana wale wote wa Pwani, lakini nafikiri huko pia ni karibu pesa za mlipa ushuru na mashabiki. Mbona mwende Yanga kama unaenda hapa Gor Mahia kwa sababu karaoke kuna semaje karaoke just briefly acha na Mkangai. No, na point by the way, na point labda wajua hizi timu mbili hapa Kenya. Gor Mahia imeshinda ligi kirudia, inafaa shikanda mtafute Rachel akamuuliza Rachel kushinda ligi unafanya nini kule kwenda ni pia wakati mwingine pia karibu tu pesa. Pili, hizi timu mbili mfano Gor Mahia inashinda Kenya Premier League na Continental. Leopards imekuwa timu ya Lidonde Cup, yani the only thing they can compete ni Lidonde, na ndio ukweli wa mambo. Tuanzie hapa nyumbani tutafute tuulize hata Kenya Police mnashindaje mataji. The biggest elephant in the room is accountability. It all starts with the leadership. You can't go for benchmarking and yet you personally you're not accountable to the funds that the club is generating. These funds come to watch matches. They generate money through the ticketing. But now you are not able to announce the exact amount of money these people have generated. And then in addition, you have been piled up with cases after cases. Players going to FIFA to report you over not maybe for breaching the contracts. Coaches. What are you going to bring back at Yanga? 20 seconds bro, 20 seconds haraka. Mimi nafikiria tatizo limeanza hata na shirikisho tu. Mpira wa Kenya haujaweza kupelekwa jinsi inavyofaa. Tuanze kwa uchaguzi kwanza. Tukianzia hapa sasa tutakuwa tumesort out issues. Uchaguzi huo ujao. Tukianza uchaguzi sasa hayo mengine yatakuja vizuri. Hata tutaenda TZ ku benchmark. Tutajibenchmark hapa. Exactly. Robi naambia ukiona mabaya jezi hivi si kuvaa hivi tu. Robi kuna mtu message amenitumia hapo. Lakini Robi unamwamini mama. Unaamini surely Robi unaamini huyu. Unajua nyinyi mmekaa nayo kabla ingia kuna mara alipitia. Ngoja. Robi kuna mara alipitia. Robi bwana huyu. Hata kama alipitia you don't trust Robi. Robi. You don't trust Robi bwana. Fixtures ni gani Robi? What are you saying bwana? You see, Kariuki, if you want to speak to me directly. Usiongee ati na Mkangai na Ishtemina. Niko hapa. Siko mbali.
Speak to me directly. Najificha huko juu. Na nitadeal na Deno pia. Oh, leo umekubali tuko juu mko chini. So, let's quickly run through the fixtures that we have for the weekend. We begin with the English Premier League, a number of matches on the cards. But remember, the first one tomorrow, that is on Saturday, we'll see Liverpool taking on Crystal Palace, and then Arsenal will be facing Southampton. Brentford for host Wolverhampton. Leicester will be okay, of course, Leicester will not be facing Leicester. Manchester City host Fulham. West Ham will be taking on Ipswich. Everton take on Newcastle. Aston Villa face Manchester United on Sunday. Chelsea face Nottingham Forest. And Brighton take on Tottenham Hotspurs. That is the English Premier League. So we move to the other league, that is the Bundesliga, where we have Leverkusen taking on Holstein. Union Berlin will be in action against Dortmund. Bochum take on Wolfsburg. Werder Bremen will be facing Freiburg. St. Pauli host Mainz, and then Heidenheim will be taking on RB Leipzig. Frankfurt will be in action against Bayern Munich, and Stuttgart will be facing Hoffenheim. That is in the Bundesliga. Now in La Liga, that is in Spain, Espanyol host Mallorca, Getafe take on Osasuna, Las Palmas host Celta Vigo, Valladolid will be in action against Rayo Vallecano, Real Madrid will be taking on Villarreal, Girona facing Atletico Bilbao, Alaves take on Barcelona, and then Sevilla will be facing Real Betis, and Real Sociedad take on Atletico. And finally in Serie A, we'll see Udinese take on Lecce, Atalanta will be facing Genoa, Inter versus Torino, Juventus will be taking Cagliari, Bologna face Parma, Lazio will be in action against Empoli, Monza take on Roma, and Fiorentina will be facing AC Milan. Cedric Msumba, after taking a look at the 4 top leagues in Europe, which fixture are you looking forward to this weekend? I think it's a quite easy weekend compared to the weekend that we are coming from. Last week was yes. Actually, where we could see derbies, we could see a kind of a bigger team actually facing each other. Yes. Actually, so team were taking their opponent by their horns, because they are taking the bull by its horn. Yes, but I know you'll be looking forward to Real Sociedad versus Atletico. Yeah. You know, when you talk about Atletico, which is actually coming from a big loss to Benfica. Exactly. Yes. And it did not expect. Even you could see actually players actually wrapping their hands around their heads, and some of them actually their fingers were actually tied around their akimbo. It literally tells you that they were not quite sure what really transpired in that particular game. It's not like they were not playing. But that is not the case. They need to come back and pick a statement. And they are playing, remember they are playing away from home, which and again now even complicates the permutation. So that is not also equally not an easy team. Yes. So it's a kind of a cagey game, hard to them, and I will be looking really forward to see the result that they will be. Finally, Real Madrid lost to Lille. They'll be taking on Villarreal. Final comments. You know, the issue of Real Madrid losing to Lille, we all know what actually really transpired. It's a team that has been struggling with their front three. And they started with a wrong permutation in the front that has not been associated for a long time. Yes. They realized when it's too late to bring in Mbappe, Vinicius Jr. Rodrigo did not play. So I think coming back home, remember they will start with their trio. Rodrigo, Mbappe, and Vinicius Jr. And they will be ready actually to get goals. Bellingham trading behind them, they will show a bit of the results. And the front three getting actually supply that are required. Remember Federico Valverde also is quite there. So it's a team that back home is celebrated with results. Yes. Away from home, they register the kind of result that I've experienced over the weekend. Thank you very much, Cedric Msumba, for your time and dissecting what to expect this weekend. Now, Hassan Juma, I need you to ask a question for me. Uliza Kariuki kama pia hii wiki atapiga picha. Now that he has new pictures for himself. Kariuki parting shot? Na hii wiki pia nitapiga na Gashagwa. Utapiga na Gashagwa? Kwa ground. Kwa ground. Manake public participation inaendelea. Inaendelea kesho. Kwa hivyo nitakuwa pale ground tukisaidiana. Ukisikiza mlima. Na pia kesho kwenye Radio Maisha EPL nitakuwa pale hivi na Mkagai, Kinjo, Walter Kinjo na Shafizel bila shaka. Sauti nzito hizo, sauti nzuri hizo. SM Asa amesema nilikuwa nataka kusema. Au unaweza ka recap? Kwa sababu nilikuwa nataka kusema kwamba uzito. Kesho na majaliwa kwa mapenzi ya Mungu tutakuonyesha katika Radio Maisha. Mechi ya kwanza early kick-off Palace na Liverpool, alafu Arsenal Southampton, kisha kutakuwa Newcastle Everton, alafu Jumapili the biggest team in the whole world and some parts of heaven, Manchester United itakabana kwa na Villa, alafu tutakuwa na mechi baadaye Spurs watakuwa na kibarua na Brighton. Tutakutangazieni Radio Maisha, kwa hivyo stay tuned in. Na kwa niaba ya DDO papa DDO, unajua DDO Robinson Okenye, namkaribisha pia weekend atembee tupige gumzo la kimichezo. Fafanua DDO inamaanisha nini? DDO.
If I speak, I'll be in trouble. Don't gossip. Definitely in the Ball newspaper tomorrow, we have some more enticing stories with quality investigative pieces, ranging from how Amos Kipruto is eyeing maybe to win Chicago Marathon for the first time. And also we have a story regarding Kenya Women's League that is kicking off officially. Of course, I had said earlier that it's clouded with a lot of complication, lack of sponsorship, a lack of broadcasting partner. But that aside, of course, we need to give credit where it's due. At least they're trying. And besides that, of course, the biggest game of the weekend, we have the likes of Arsenal taking on Saints, and then Man City will have to battle with the Fulham. Those are key matches in EPL. But all the best. Don't bet with emotion, bet with your minds. Bila shaka ukiekeza, usipoteza alafu kaanza kutulaumu watu wa football slipper. Wewe bwana, tuajienjoy sisi, tujimoya tosio. Si ndio? Weka hata ukiwa na 10 bob. Si ndio? Kuna mama amejitoa uhai kwa sababu ya 60 ya chama. Don't do that. Wewe chukua zaka hata kama ukienda nyingi sana, hata 500. Na usio. Naam. Kerubo Momanyi is watching. Gabriel Mgendi, neck member Costa. Amewasalimia by the. Hata IV. IV pia? IV jamani. Anafuatilia. IV. Mimi ni Hassan Juma na haya ni makala ya The Football Slip. Shabash.